The Baryshiv Grain Company ended 2021 on the rise. During the harvest, 350,000 tons of grain were collected, and active work on its shipment was already underway. The wagon fleet of the enterprise has already been formed in the amount of more than 50 grain trucks. And we all remember how at the end of November the second phase of construction of the Nizhyn elevator was opened, which increased the unit's capacity by almost 3 times. The company fully paid for the land. In parallel with the harvest and until February 2022, 167.6 thousand grains of the 2021 harvest were shipped by elevators. And then the black cloud of war fell on the Ukrainian land. Всю війну тут пройшла, мені 83 роки. Ну такого я не бачила. In the first week of its operation, the company suffered the biggest loss of this period. In the yard of its own house, during the sailing of the peaceful village Хрещати in Chernihiv region, our college Ponomarenko Ivan Alexandrovich died together with his son Andrei. There were another 127,000 tons of grain in our elevators, of which 71,000 tons were sold in advance under forward contracts, and another 37,000 tons belonged to our agricultural partners. In addition, forward contracts were signed for the sale of 30,000 tons of grain for the 2022 harvest. With the beginning of the war, the Black Sea ports were closed, established logistic routes collapsed, and the partners began to refuse contracts. Constant shelling of peaceful territories, 10,000 hectares of our arable land, infrastructure facilities of the company were located either in the occupied territories or in the zone of direct hostilities in Kiev and Chernihiv regions. Against this background, banking organizations began to curtail credit programs. The situation was critical. What to do and how to act? The main question, the answer to which depend a lot. The first decisive steps, along with the support of the company, were immediately taken by the management in the directions of supporting people and communities. Land taxes were paid in advance to fill local budgets and salaries for several months for employers. У березні наперед було сплачено близько 3 мільйонів гривень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Також у обсязі більше 12 мільйонів гривень сплачена заробітна плата працівникам одразу за лютий і березень. The next step is to support the people most affected by the war. In the first days of March, the shareholders of the Baryshiv Grain Company Grain Alliance purchased a humanitarian cargo in Sweden, which was quickly transported to Ukraine by 2 15-ton trucks. Long-term food products, chocolate, raisins, dried apricots, wheat flakes, canned fish, water,
These food kits were given to temporarily displaced people in the areas where our enterprise operates. Ми дякуємо БЗК за допомогу, тому що ми нуждаємося зараз в деяких елементарних речах. І дуже вдячні за вашу позицію, за ваше відношення, за допомогу. Баришівська зернова компанія – це перша компанія, яка до нас звернулася із такою допомогою. Хочу подякувати Баришівській зерновій компанії за те, що ви є в нашій громаді. Хотілося б побільше таких господарів, як ви, господарів, бо я це можу сказати, бо я бачу ваш результат роботи. Щиро дякую вам, керівникам агропідприємства Баришівська зернова компанія. In general, assistance to the population in the affected territories became one of the main directions during the war. So significant projects were implemented in the communities of the Чернігівщина cluster. Під час війни ми організували помол зерна на муку для випічки хліба для людей постраждалих. Також допомагаємо будматеріалами для людей, які постраждали від обстрілів. Ну і наш основний проєкт – це ремонт сільської ради у селі Хрещатому. In general, volunteer work in the company began from the very first day of the war. Sleeping bags, power banks, tactical flashlights, special shoes, tactical first aid kits. This cargo in parts was transported to where the defenders of Ukraine needed it most. We provided special equipment to the front together with the verified volunteers. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. Спасибі. Слава Україні. Слава Україні! Війна закінчиться, приїдемо до вас в гості. О, хлібці. Да? Да. Все, хлібці. Це якраз що нам буде. Дякуємо, будь ласка, дякуємо, шановні Баришівській зерновій компанії. Слава Україні! Over time, our work became more and more. Realizing how terrible life has changed, in particular in villages, the company ensured the payment of rent in advance to the villagers of war-affected territories. Also, several hundred tons of grains were distributed to the peasants of livestock fattening. Do not evade the help of the front in any way. It's not a rule, but a principle of life. Since the first day of the war, the Baryshiv Grain Company has handed over 21 vehicles to the units of the armed forces of Ukraine and the territorial defense, which were previously repaired. Усіма силами допомагали нашим захисникам, пальним, матеріалами для будівель укріплень споруд. Також техніка підприємства була задіяна після ліквідації наслідків ракетних обстрілів. В підрозділах компанії постійно працювали побутові кімнати, де наші захисники могли перепочити, обігрітися, випрати речі. Велика увага приділялася тому, щоб наші захисники були забезпечені гідним харчуванням. Спільно з працівниками кластеру Полтавщина та коштом підприємства було виготовлено понад 2000 м'ясних консервів та закуплено 2000 рибних консервів. Всі вони були передані нашим Збройним силам України. Adjusting the work of the company's divisions is an issue that was also solved in parallel and quickly. This was especially true of elevators. Ми приклали максимальні зусилля для роботи наших елеваторів. Організували позмінну роботу наших працівників для збереження темпів роботи підрозділів. The war brought new problems and destructions almost every day. At the end of March, one of the company's division, the Nizhyn elevator, suffered a serious blow. In addition, during the period of active hostilities in Chernihiv region, there was an almost constant shortage of electricity supply. Завдяки зусиллям працівників та співпраці з службами МНС нам вже в травні вдалося запустити елеватор і приймати новий врожай. At the same time, we managed to overcome the most difficult sitting in the entire history of the company. We amazed that we were able to start work only thanks to the successes of courageous soldiers of the armed forces of Ukraine, including 51 company employees
who drove the enemy out of Kiev and Chernihiv region. The lion's share of efforts was put into demining our fields. Дякуємо працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій за їхню клопітку, важку роботу по розмінуванню і очищенню від російського мусору, воєнного мусору. Понад 5 тисяч гектарів землі. Завдяки цьому ми змогли посіяти 98% від запланованих площ. A logistical crisis was added to the difficult survey. It was necessary to find an answer to the question how to ship grain in conditions when the war blocked the Black Sea ports. A decisive step was needed to solve the logistic crisis. In the first day of April, elevator capacity was purchased in the city of Cherna na Tisa in Slovakia, which was prepared for the transshipment of Ukrainian grain in the shortest possible time. In this situation, the company's wagon fleet, which at the beginning of the war had 54 wagons, increased to the 88 grain trucks already in May. На сьогодні елеватор у Словаччині перевалив уже понад 100 тисяч тонн зерна. У компанії вагонний парк збільшився до 131 вагонів зерновозів. Ми працюємо не лише зі своїм, а й зі збіжжям третіх сторін, допомагаючи українським агровиробникам. During this period, the efforts made earlier gave results. In particular, banking institutions were convinced of the stability of the Baryshiv Grain Company and returned to cooperation already in May. За цей час нам вдалося залучити 37 мільйонів євро кредитних коштів, що дало змогу продовжити роботу нашої з вами компанії далі. But it was too early to relax. A harvest in wartime conditions awaited us ahead. Work in the fields, thanks to the courage of our workers, continued despite the constant threat of rocket attacks, but constant rains in September and October significantly delayed the start of the harvest and added more problems to the enterprise. Через постійні дощі, підвищену вологість, жнива в цьому році затяглися. І, вочевидь, вони будуть продовжуватися в 2023 році. At the same time, our team received another tragic news. During the shelling of the village of Kurdyumivka in Donetsk region, our colleague Viktor Vasilyevich Zaporizhsky from Poltava region was killed. He was 44 years old. The problems with the harvest were combined by the massive shelling of Ukraine's energy infrastructure. From the 10th of October, the company's production units were on the verge of a complete shutdown. And thanks to operational solutions to overcome the energy crisis, the Baryshivska Grain Company has provided the company's production divisions with powerful imported industrial generators with a total capacity of 6.5 megawatt since October 26. На даний час Пирятинський елеватор набув енергетичної незалежності. What is next? There is still a lot of work to do, and we continue to work hard. We continue harvesting in winter conditions, and this year harvest will be harvested. All jobs have been saved. Salaries are paid to employers without delay. Land rent calculations have been made. Remaining an island of stability in the tumultuous element of war, the Barishivska Grain Company confirms by its own example and its own work. Together, we will definitely stand by. Together, we will win. Хочу висловити свої слова вдячності всім вам, дорогі друзі. Всі, хто вистояв в цей час
вистояв в полях під час посівної, вистояв там, наші колеги, наші друзі теж там. Всі, хто тримається зараз під час жнив, це був дуже такий важкий рік, коли заважало абсолютно все. Всі, хто і день, і ніч приймав зерно на елеваторах і допомагав, щоб ми могли вистояти. Ми доклали всі разом дуже багато зусиль, щоб пережити цей надзвичайно складний рік. І я впевнений, що ми вистояли цей рік, ми зможемо вистояти і наступний, тому що в єдності наша сила. Хочу подякувати особливо нашим партнерам, бойовикам, які залишаються разом з нами і довіряють нам, тому що ми стояли разом під час бойових дій, ми витримали всі свої зобов'язання на протязі цього року, і ми далі будемо стояти як надійне підприємство. Тож тримаємося разом, бо тримаючи стінку один одного, ми зможемо вистояти будь-які часи. Співпрацювали, будемо співпрацювати.